ایران، حقوق بشر، حسابرسی از رژیم و نقش اتحادیه اروپا. بیانیه بیش از 400 تن زنان سیاستمدار، رهبران، نمایندگان پارلمان و فعالان حقوق بشر. زن، مقاومت، آزادی. جلوگیری از اعدام زهرا تبری، خطاب به جوامع بین المللی و حقوق بشری. خوان فرناندو لوپز آگیلار، وزیر دادگستری اسپانیا 2004-2007 و نماینده پارلمان اروپا. آنتونیو لوپز استوریسوایت، عضو کنفرانس رؤسای هیئت‌های پارلمان اروپا از اسپانیا، رئیس هیئت پارلمان اروپا در کمیسیون پارلمانی اتحادیه اروپا مکزیک. دومینیک آتیاس، رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپایی، رئیس کانون وکلای اروپا با بیش از 1 میلیون عضو 2021-2022. دکتر مارک الیس، مدیر اجرایی انجمن بین المللی وکلا. کارلو چیچولی، نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا. دیگو سولیر، نماینده پارلمان اروپا از اسپانیا، عضو هیئت رئیسه گروه محافظه‌کاران و رفرمیست‌ها. نورا یونکو گارسیا، نماینده پارلمان اروپا از اسپانیا. فرانچسکو تورسلی، نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا. خوان فرناندو لوپز آگیلار. رژیم ایران 45 سال است که به طور فاحش حقوق بشر را نقض می کند و در رأس آن حق حیات را زیر پا می گذارد. غیر ممکن است که بتوان با این رژیم کنار آمد. زنان ایرانی در رژیمی که بیشترین سرکوب را بر آنها روا می دارد و آنان را تحت سلطه در می آورد، بیشترین رنج را متحمل می شوند. این امر به نقض گسترده ابتدایی ترین کرامت انسانی منجر می شود. این موضوع باید یکی از اولویت‌های دیپلماسی اروپا باشد. I see this meeting room in this European Parliament in full attendance, very impressive. And I can only conclude that despite and beyond and above our differences, despite and beyond and above the diversity of the EU in all, which passes for certain political pluralism, so despite our differences of ideology or political allegiances, we can all gather around the label of this meeting this afternoon here in the European Parliament, International Human Rights, December the 10th, Iran, Human Rights, Accountability and the Role of the EU. We can all gather, first around the anniversary of the Declaration of Human Rights of the General Assembly of the United Nations, December the 10th, 1948. Yes, it's an anniversary worth noting, particularly here in the European Parliament, because human rights happen to be not only source of EU law, binding for all of the EU, its institutions and member states alike, but also certainly the number one priority of EU diplomacy. So human rights and accountability to human rights should be certainly the number one priority of the role of the EU when going global. So that its formal commitment when it comes to EU diplomacy to human rights, equality between men and women, that actually means something. When addressing the Iran 45 years of a regime which is violating grossly human rights to begin with life, because Iran executes human beings, executes people. One death penalty is one too many
for sure, for EU diplomacy, but hundreds, wow. That's absolutely unacceptable, absolutely intolerable, absolutely impossible to live with. So it should be certainly a priority to spread that message that we are absolutely committed to doing away with death penalties around the world, and particularly those regimes which execute so massively their opponents via repression. And the second point is precisely to equal rights. It is a fact that women are suffering the most in a regime that oppresses women the most and submits women to then and hence a massive violation of the most basic human dignity. And that should also be a priority for European diplomacy. So I'm not here to express a particular message towards Iran or Iranian citizens around here in this meeting room of the European Parliament, just to express commitment by the EU institutions and the European Parliament. We keep saying the word that the EU should do better and certainly should do its very best when approaching regimes which are lasting much too long, killing much too many, and hence posing a threat to all values and rights for which the European Union should stand for. And that is all I wanted to share with you this afternoon, out of respect for life, human rights in Iran and elsewhere, and particularly to the duty that the European Union has when it comes to not only stating, declaring, but actually protecting human rights everywhere, including Iran. Thank you. آنتونیو لوپز استوریسوایت: تا زمانی که این رژیم وجود دارد، همیشه یک تهدید امنیتی نه تنها برای منطقه، بلکه برای اروپا نیز وجود خواهد داشت. تنها راه رسیدن به صلح، داشتن ایرانی آزاد از رژیم آخوندهاست. Good evening, and thank you, Struan, and thank you, Ambassador Rapp, Mrs. Dominica Tias, Mr. Kumi Naidu, and Mark Ellis. Thank you very much, and all of you for being here on a Wednesday evening throughout the whole afternoon. Thank you for that, because it's a great testimony. And I left now for the end of my thank yous, of course, and a very special person, which we all admire, is Mrs. Mariam Rajavi, who is also, you know, an example and also a source of inspiration for many here. Struan, it was really great that Juan Fernando spoke for me, because we come from, you have to understand, we come from two different political parties that in the national level we are always quarreling. That is so good to see, you know, here that we speak about the same thing. And that's about human rights on the day, International Day of Human Rights. As I said, in most parts of the world they are celebrating the Day of Human Rights, but not in Iran, where the human rights situation has reached unprecedented degree of severity. There is a continuous violation of fundamental freedoms from the government. Protesters, human rights defenders, lawyers, journalists continue to be targeted. Juan Fernando mentioned, thank you for that, essential women's rights are inexistent. Ethnic and minority religions remain also at the center of persecutions. Furthermore, the trend of executions just keeps intensifying. Last November, the government undertook 304 executions, marking the highest monthly toll in 37 years. Only this weekend, it is stated
that authorities executed at last 24 people across the country on Saturday and Sunday. Executions in Iran constantly follow grossly unfair trials which lack absolute independence and collude with security and intelligence forces to sentence people to death. The brutal repression of the Ayatollah's regime has intensified even outside of Iran. We know they are trying to destabilize the region also through its proxies. Right now in Lebanon, Hezbollah is rearming. We have to be vigilant. Whilst the regime exists, there will be always a security threat, not only for the region, but also for Europe. The only way to reach peace is to have a free Iran from the Ayatollah's regime. From this House, we will denounce the brutality of the regime. We are firm, we are determined to continue to denounce and condemn the executions, denouncing systematic human rights violation, demanding the release of political prisoners, the abolition of the death penalty, and most importantly, to continue to refuse the normalization of the EU-Iran engagement unless there is a real progress on human rights situation, democratic freedoms, and rule of law. It's true, and thank you very much for mentioning our good friend Alejo Vidal Quadras. The repression of the regime is very active. The case of Alejo was recently first mentioned. Now it's in the resolution of the European Parliament, remembering that he was vice president of this House. And we need to know that. We need a free Iran, free from its theocratic regime that fights for the interest of its interests, and which tries to find also relations with its neighborhoods instead of helping terrorist groups that only bring violence, conflict, and lack of dignity and hope for millions of people. It is the time for other European institutions also to react. So now my word goes to the Council and to the Commission. Ladies and gentlemen, be aware, the Parliament is doing its work, but we need you to be also active. People here sitting today with us are demanding that, and millions outside that are here today represented demand also from us. Let's be active. Let's remain. There is in the region a moment of change. Let's hope that that change reaches finally Iran. Thank you very much. دکتر مارک الیس: اعدام‌ها در ایران نشان دهنده آغاز تکرار دوره کشتارها و مرگ‌های سال 1988 است و رژیم آشکارا آن فصل تاریک را به عنوان الگویی برای حذف مخالفان فعلی خود به کار می‌گیرد. مقامات رژیم همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کنند. این رژیم همچنان به ساکت کردن قربانیان، سرکوب حافظه تاریخی و تداوم بی‌عدالتی ادامه می‌دهد. Thank you. As Kumi had said, much has already been said, issues and points that I was going to cover, but some of them bear repeating. And as was stated earlier, part of this message is and should be directed obviously towards the regime, but also towards those brave Iranians who are suffering right now in Iran. And this, to me, is the most important point, to ensure that they realize and they know that there are people outside the country from significant organizations like my own and others who are standing with them and will do so every single day until this struggle is won.
We know that these recent months have again laid bare Iranians' authorities' continued use of extreme measure to silence these very people that I just mentioned. They're denied access to lawyers, grossly unfair trials lasting only minutes, death sentences through sham trials. Regime officials continue to use death penalty as a tool of political repression. This is exceedingly important to me as an international lawyer and one that represents the International Bar Association, the largest associations of lawyers in the world, because we stand firm, particularly on this day, International Human Rights Day, to speak out against these types of atrocities. Amnesty International, Kumi's previous employer, has described the wave of hangings and assassinations and use of death penalties as, quote, state-sanctioned murder on an industrial scale. And that is absolutely accurate. And there is no independent judiciary any longer in Iran. It has been censored by the Iranian authorities, and the judiciary is approving executions without any evidence against the accused, based solely on fabricated files by security officers and confessions through torture. Each of the speakers has talked about the myths of the execution spree that we're witnessing. And I won't repeat those numbers, but they are absolutely extraordinary. And they represent the start of a repeat of the 1988 period of massacres and deaths, openly invoking that dark chapter as a model to eliminate current opponents. Drawing on a legal analysis that the International Bar Association just released this week, published a report finding that the Iran's legal community is also increasingly focused and forced to operate under conditions incompatible with basic international standards. Our report details how restrictive laws, political prosecutions, security agency interference, and institutional capture of bar associations are systematically dismantling the right of defense and hollowing out fair trials guarantees for all Iranians. We must be clear. These recent actions are aimed at entrenching impunity. By executing dissidents today in darkness and secrecy, and by obliterating evidence of yesterday's massacres, Iran's rulers seek to terrorize the population and shield themselves from accountability. The message is that no dissent will be tolerated, and the truth about past atrocities will literally be buried. The regime's actions reflect a pattern of crimes committed in flagrant violation of international law. These acts are not isolated, but form a part of a sustained campaign that disregards fundamental human rights and humanitarian standards. Crimes against humanity, violations of the Geneva Conventions and human rights law are all crimes being committed by the regime. Its ongoing violations reflect a systematic contempt for the international legal order. And despite being bound to commitments under international law, the regime continues to silence victims, suppress memory, and perpetrate injustice. Let me conclude with this. The challenge before us is to ensure that there is accountability, not impunity, for the crimes being committed in Iran. Stephen Rapp also emphasized this issue. The world's response today must be forceful
and unequivocal. Atrocity crimes will not be tolerated, and impunity cannot be the norm. We must intensify our efforts on all fronts, urging the UN, the EU, all of its members to pursue every accountability avenue, supporting victims in their quest for truth and justice, and pushing for coordination among jurisdictions to prepare cases against Iranian officials responsible for these egregious crimes. It also means standing in solidarity with Iranian people who have courageously demanded their rights. The fact that even behind bars, political prisoners are reaching out to the world with letters of testimony tells us what they have not given up on, and that is the idea of justice. We should not give up on that either. As scholars, legal practitioners, human rights advocates, politicians, we have a duty to amplify those silenced voices through the instrument of law. The architects and executioners of Iran's atrocities should harbor no illusions that time is on their side. In honoring the memory of those who perished, from the mass graves of 1988 to the gallows of 2025, we affirm that their lives mattered and the law stands with them. This is the message we must carry on from today, that the world is indeed watching. The evidence is indeed being preserved, and that the perpetrators of these crimes will be held accountable. Thank you very much. دومینیک آتیاس: اکنون قتل عام 67 توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته است. این قتل عام هم نسل کشی و هم جنایت علیه بشریت محسوب می شود. علی خامنه‌ای ولی فقیه رژیم اولین کسی است که باید محاکمه شود. خانم رجوی شامل حامل تمام ارزش‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ارزش‌هایی که خواهان یک ایران مدرن و باز برای جوانان و برابری برای زنان است. زن، مقاومت، آزادی شعار زنان ایران است. آنها خواهان این مقاومت هستند که 60 سال است ادامه دارد. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les eurodéputés, quelle responsabilité vous avez, quelle extraordinaire, merveilleuse et enviable responsabilité vous avez. Madame Rajavi vous l'a dit tout à l'heure. En novembre, 335 exécutions en Iran. Mais c'est quoi 335? C'est tous les jours. Quand nous nous levons, quand nous nous sommes levés en novembre, tous les jours, 11 personnes étaient tuées, étaient exécutées. 11 personnes tous les jours, alors que nous vaquions à nos occupations. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Parce qu'il y a, oui, vous l'avez dit, beaucoup de femmes parmi ces personnes exécutées. Et en plus, comble de la barbarie, des exécutions en public. Pourquoi des exécutions en public? Pour tenter d'effrayer le peuple iranien. Ils n'ont rien compris. Rien n'arrêtera ce peuple. Et vous, mesdames et messieurs les eurodéputés,
Vous êtes là pour dire à ce peuple, oui, vous avez le droit de vous défendre. Oui, vous avez le droit de combattre. Oui, les femmes sont en avant de ce combat. Vous savez, j'ai commencé à soutenir cette résistance iranienne lorsque j'ai pris connaissance de cet épouvantable massacre qui était ignoré en Europe. Ce massacre, c'était quoi? C'était des adolescents, c'était des femmes enceintes, c'était des femmes qui venaient d'accoucher, c'était des hommes, y compris très âgés, c'était des femmes, des familles entières de l'OMPI. Toutes et tous exécutés après des parodies de procès en 3 minutes. Un massacre à grande échelle, méthodiquement. Je n'oublierai jamais les visages de tous ces martyrs, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, patiemment collectés et exposés au musée de la résistance à Ashraf III, en Albanie, où se trouve une partie de la résistance iranienne en exil que je salue ce soir. Toutes ces personnes assassinées réclament justice. Ceux aussi, si nombreux, tous ces jeunes, si jeunes, des enfants parfois, assassinés depuis le soulèvement de septembre 2022. Vous savez, au musée de la Résistance, il y a des murs entiers couverts de ces visages souriants, tournés vers la vie et désormais anéantis. Toutes et tous vous obligent, nous obligent. Oui, oui, désormais c'est reconnu, notamment le rapporteur spécial des États-Unis l'a reconnu. C'est un massacre qui constitue à la fois un génocide et un crime contre l'humanité. Vous devez le dire. Sinon, on ne le dit pas ici, où le dira-t-on? Vous devez le dire. Ce rapport a appelé à la mise en place d'un mécanisme international pour poursuivre les responsables. Vous devez appuyer ce mécanisme. On vous l'a dit aussi, et c'est actuel, hein? Les mollahs cherchent à faire disparaître les preuves. Vous savez que récemment, leur dernier forfait est la destruction de 9500 tombes dans un cimetière de Téhéran pour construire un parking. Ultime profanation qui doit être, oui mon cher confrère, qui doit être poursuivie. De nombreux architectes du massacre sont toujours au pouvoir aujourd'hui. Évidemment, le guide suprême, Ali Khamenei, qui était président à l'époque, qui est aujourd'hui guide suprême, qui a toujours protégé les auteurs et nié les crimes commis, le premier à être poursuivi. Vous, membres du Parlement européen, vous avez condamné le massacre et vous devez condamner la recrudescence des persécutions dont est victime la communauté, toutes les communautés. Et vous en avez dit également la communauté Baha'i, vous l'avez fait, bravo, merci, c'était important. Mais vous devez accentuer votre action. Plus de 21 000 personnes depuis les frappes israéliennes de juin dernier ont été arrêtées, y compris toutes ces minorités ethniques qui sont encore plus poursuivies que les autres. Et oui, les femmes, toujours les femmes, éternellement les femmes parmi les premières victimes, emprisonnées, torturées, violées. Leur libération s'impose, comme le rappellent les Nations Unies lors de son Assemblée générale du 4 novembre dernier. Et oui, j'ai une pensée spéciale pour Mariam Rajavi, Mariam Akbari Monfared, détenue depuis 17 ans
alors que l'injuste peine à laquelle elle a été condamnée a été intégralement purgée, c'est-à-dire qu'elle est, à l'heure actuelle, enfermée, comme on dit en droit, sans droit ni titre, totalement, illégalement. Combien elles sont dans le même cas? Plein, mais elle continue à se battre. Elle continue à vouloir refuser à ce que la peine de mort s'applique. Oui, vous l'avez dit, Madame Readjavi, vous l'avez dit. Tous les mardis, elle dit non aux exécutions. Tous les mardis, derrière les barreaux. Et en plus, elles font une grève de la faim. Quel courage! Quel courage! Comme vous, quel courage! Quel courage, Madame Readjavi! Sans relâche, vous parcourez le monde. Sans relâche, vous venez rencontrer le Parlement. Vous portez toutes ces valeurs, qui sont les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui veulent un Iran moderne, ouvert pour la jeunesse, pour les femmes, l'égalité. L'égalité. On en a encore du boulot partout dans le monde pour l'égalité. À l'heure où je vous parle, on l'a dit tout à l'heure, 18 prisonniers politiques condamnés à mort risquent une exécution imminente parce qu'accusés de faire partie des moudjahidines du peuple et de soutenir la résistance iranienne. On en a parlé tout à l'heure de cette femme, Zahra Tabari. On vous en a parlé, mais ce qu'on ne vous a pas dit, et je l'ai relevé, je vais vous lire ce qu'elle a dit. Elle a pris des notes. Elle les a fait sortir de la prison. Et voilà ce qu'elle dit. Et je la cite. Dans la cour, le son était coupé et intermittent. Elle n'était pas au tribunal. Elle était en visioconférence sans avocat. Sans avocat. Sans pouvoir même s'exprimer. Et ils m'ont juste demandé, elle dit, « Quelle est votre défense finale ?» J'ai répondu, « Mais ils n'ont pas inscrit ma réponse dans le procès-verbal. » Et elle rajoute, « Il ne leur a fallu que 10 minutes pour me condamner à mort. » Son crime, quelqu'un l'a dit également, avoir trouvé chez elle un bout de tissu sur lequel était inscrit « Femme, résistance, liberté ». C'est vrai, femme, résistance, liberté et le slogan. Et le slogan des femmes iraniennes. Elles revendiquent leur qualité de femme. Elles revendiquent cette résistance depuis 40 ans, pour ne pas dire 60 ans. Elles revendiquent cette liberté que vous leur devez, nous leur devons tous. Leur souffrance ne doit pas rester vaine. Il est urgent de faire pression sur ce régime iranien. Vous pouvez le faire, vous avez le droit de le faire. Pression sur ce régime iranien pour éviter un nouveau massacre. Pression pour les mettre au banc de l'Europe, le guide suprême, mais aussi un que j'ai repéré qui s'appelle Imam Ashrawi, qui avant-hier encore a confirmé la condamnation à mort de 6 prisonniers politiques. Comme l'a déclaré lors d'un procès à Paris, une mère qui a perdu 4 enfants. 4 enfants assassinés par les mollahs. Et je la cite. « Entre nous et eux, il y a une mer de sang. Nous n'oublierons jamais. Et nous ne nous arrêterons jamais de réclamer justice. Mesdames et messieurs les parlementaires, aidons-les, aidez-les à obtenir justice. Je vous remercie.
کارلو چیچولی: زمان برای تغییر وضعیت در ایران فرا رسیده است. همه کشورهای غربی باید همسو شوند و صدای خود را علیه استبداد مذهبی در ایران بلند کنند. Voglio rivolgere il mio saluto a tutti i partecipanti alla manifestazione per la libertà dell'Iran. Se parliamo di diritti umani non possiamo non citare l'Iran, dove questi diritti vengono ogni giorno mortificati, calpestati. Solo nell'ultimo anno in Iran ci sono state ben 1700 esecuzioni di persone di tutti i tipi, anche adolescenti, tante donne, tanti detenuti politici che non hanno commesso alcun reato ma sono solo perseguitati dalla teocrazia al governo dell'Iran. Un regime che va abbattuto. Questo chiede il popolo iraniano. Nella grande rivolta del 2022 il popolo iraniano ha dimostrato di essere totalmente ostile al regime che lo perseguita. Dobbiamo andare verso l'appoggio totale alla resistenza iraniana, mentre in altre aree del mondo i diritti umani vengono assolutamente sostenuti, invece noi ci siamo. Da sempre Fratelli d'Italia ha sostenuto la resistenza iraniana, da sempre ha partecipato alle manifestazioni di opposizione al regime, da sempre ha sostenuto il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana e il suo leader, Mariam Rajavi. Ci siamo. Tante volte abbiamo detto che questo è l'anno della svolta, ma oggettivamente i tempi sono maturi per cambiare la situazione in Iran. Oggettivamente è venuto il momento che tutti i paesi occidentali si schierano e a voce aperta alzino la voce contro il regime teocratico iraniano. دیگو سولیر: اتحادیه اروپا باید از مقاومت دموکراتیک ایران و طرح 10 ماده‌ای ارائه شده توسط خانم مریم رجوی حمایت کند که شامل لغو مجازات اعدام و پایان دادن به مسئولیت از مجازات است. Queridos colegas, es un honor intervenir hoy en defensa de algo tan esencial como es la dignidad humana frente a la tiranía. Lo que está ocurriendo en Irán no es una cuestión interna, es un crimen contra los valores universales que defendemos como europeos y como demócratas. Cerca de 1.800 ejecuciones solo en este año, decenas de presos políticos condenados a muerte por el simple hecho de pensar diferente o pedir libertad. Y lo más alarmante, un régimen que reivindica públicamente la masacre de 1988 como si la historia no les hubiese enseñado nada. Pero hay algo que no podrán ejecutar, la esperanza del pueblo iraní que hoy se levanta con más fuerza que nunca desde todos los sectores sociales para construir una república libre, laica y democrática. Y lo digo alto y claro, no puede haber neutralidad ante la barbarie. La Unión Europea tiene que pasar de las palabras a los hechos. Debe respaldar la resistencia democrática iraní y apoyar propuestas claras como el plan de 10 puntos presentado por la señora Mariam Rajavi, que incluye la abolición de la pena de muerte y el fin de la impunidad. Defender los derechos humanos no es un gesto, es un compromiso político y Europa debe cumplir el suyo. Muchas gracias. نورایونکو گارسیا: سرکوب وحشیانه رژیم و تعداد بی‌سابقه اعدام‌ها تلاشی مذبوحانه برای سرکوب مخالفت فزاینده و خفه کردن مقاومت سازمان یافته برای تغییر دموکراتیک در ایران است.
Distinguidos invitados, queridos colegas y amigos, es un honor estar hoy aquí con ustedes con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. En este día tan importante debemos abordar con urgencia la grave crisis de derechos humanos y ejecuciones que se vive en Irán. La brutal represión del régimen y el número récord de ejecuciones reflejan un intento desesperado de aplastar la creciente disidencia y sofocar la resistencia popular organizada en favor de un cambio democrático en Irán. La reciente condena a muerte de la prisionera política Zahra Tabari por apoyar la oposición democrática y defender el lema popular Mujer, Resistencia y Libertad ejemplifica esta realidad. La Unión Europea ya no puede permanecer impasible, ya que el silencio solo otorgará impunidad a las autoridades iraníes para ejecutar a más personas. Es imperativo que el Consejo y los Estados miembros de la Unión Europea hagan rendir cuentas al régimen iraní por sus crímenes contra la libertad y la humanidad y pongan fin a su impunidad prolongada. El Consejo Nacional de la Resistencia de Irán ofrece una plataforma democrática que brinda esperanza al pueblo iraní. El plan de 10 puntos de la señora Maryam Rajavi traza una hoja de ruta hacia la República Democrática que resolvería de una vez por todas la crisis de derechos humanos. Debemos unirnos en apoyo del pueblo iraní y de su búsqueda de la justicia y libertad. Hagamos un llamamiento al Consejo y a los Estados miembros de la Unión Europea para que sumen a este esfuerzo, respalden la lucha del pueblo iraní por una república democrática y apoyen la alternativa democrática del CNRI, garantizando un futuro que respete los derechos humanos de todos los iraníes puedan vivir con dignidad. Muchas gracias. فرانچسکو تورسلی: وقتی در یک ماه صدها نفر اعدام می‌شوند، جامعه جهانی وظیفه دارد که سکوت نکند و ما باید پرده سکوت را پاره کنیم، در حالی که همه رژیم‌های خونخوار می‌خواهند پنهان بمانند. Signore e signori, signora Rajavi, Presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza iraniana, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani ci sembra doveroso parlare di valori che non dovrebbero avere confini geografici: libertà, giustizia, dignità umana. Eppure in Iran questi valori vengono calpestati ogni giorno. Solo quest'anno il regime della Repubblica Islamica ha eseguito oltre 1700 condanne a morte, tra cui donne, minorenni e ovviamente prigionieri politici. Un regime sanguinario che dimostra ogni giorno di non conoscere alcun limite, di non avere alcuna remora pur di mantenere il potere. Questi crimini non sono una questione interna, non sono un qualcosa che riguarda soltanto le donne e gli uomini iraniani, ma rappresentano una vergogna globale. Quando in un solo mese centinaia di persone vengono impiccate, la comunità internazionale ha il dovere di non rimanere in silenzio. Qui siamo al Parlamento europeo e noi abbiamo il dovere di denunciare, di squarciare il velo di silenzio dietro al quale tutti i regimi sanguinari ambiscono a mantenersi celati. Noi non possiamo rimanere indifferenti. La soluzione è chiara: sostenere il popolo iraniano nella sua lotta per una repubblica democratica, laica e basata sui diritti umani. Questa è la richiesta di milioni di iraniani che nelle recenti rivolte hanno gridato il loro no alla dittatura religiosa islamica. L'Unione Europea deve sostenere apertamente il diritto del popolo iraniano all'autodeterminazione. Amici, impegniamoci a non rimanere in silenzio, fino a quando la libertà e la giustizia non saranno ristabilite in Iran. Noi siamo al vostro fianco per un cambiamento democratico in Iran. Grazie mille dell'opportunità che mi avete dato, l'opportunità di essere al vostro fianco, e per questo vi ringrazio e vi auguro buona fortuna.